I get this a lot in the aircraft. I get a lot of terrain boarding. So thousands of hours in here. And a low altitude pilot. No way. Yeah, so yeah, my wife got to ist klassisch. Das ist irgendwie ale přijde mi, že je tam možná servo, a když zmáčkneš to gaz... You can do it. It's nicer when somebody is touching. To by bylo při největším zatevnění, takže normálně já musím být na telefon.
Better hold here. It's more steady than there. Das ist schon sehr hohes Niveau. Hier, guck mal, hier ist der links auf dieser Seite. Hier ist jedes Mal einer, aber hier bin ich dann jedes Mal. Und das ist schon sehr gut. Aber 1000 Bar deswegen, weil das Stollen so fein ist, ist ein hochgehübscht explosiv das Zeug. Und in der Turbine ist ja kein dauerndes Anzünden und Ausmachen wie beim Kohlmotor. Das ist ja wie ein Bauer von Kohl. Und hier ist ein Ventil, das im richtigen Moment Sprit einspritzt. Erst wenn es an der Kohl hat, das ist ja richtig. Aber wie gesagt, das ist eine Arbeitsturbine. You are from VLTech? Yes? Yeah. You represent them? No, I'm not from here. Ah, okay, okay. I'm only visitor. Ah, okay.